Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of management. Students, today we are going to discuss the 8th lecture of the management and the course and the contents of the 8th lecture, that is foundations of planning. Simply stated, this 8th lecture is totally about the planning. Now here we will discuss that what is planning, or what are the different elements of plan or planning process. The contents which we are going to discuss in this lecture, lecture number 8, that first we will describe that what is planning, and then we will explain the types of plans. Now let's start from the first, that what is planning. Bungu pakida guru che aya planning desa. So according to the bookish definition of planning, planning is a primary initial major activity done by the managers, or a primary managerial activity that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achievement of those goals, and then developing plans for organizational work activities. Simply stated, if I would like to explain planning, so planning is simply a process, or it is a selecting missions and objectives as well as the actions to achieve them, which requires decision making, that is choosing a course of action from among alternatives. Or in other words, simply we can say that planning is a deliberate process which begins with an analysis of environment factors. It can be internal, it can be external, and ends with the formulation of goals and detailed plans of achieving these goals. Or in more simple words, we can simply say that planning is deciding in advance that what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Now planning, what is planning? Gora planning se planning is simply a process that where define the organizational goals. Planning the managerano aga activity da che kam ke managers awal the organizational goals define ki, hadaf target define ki. Like for example, your organization way che I want to maximize my profit, zada khpal profit maximize kawal gwadama, is it? Yes, for example ABC company ke investment kawal gwadama. Ab these are basically the goals of the organization. Now planning process के अव्वल चे मैनेजरान कम दे, they first organizational goals define की. Second, establishing an overall strategy for achieving those goals. उस organization के चिकला once goals defined शी by managers, now the next thing is what are those means through which the goals can be achieved. उस मैनेजरान दा decide की चे दा कम चे goal हदफ चे कम मुंगा टाकले दे दा बच्चरंगे तरला सको. That is known as establishing, maintaining, making an overall strategy for achieving those goals. Like a single sastamawe, for example, maximize profit. Organization way is a profit sewa kawal gwadama. No us dasarangi kideshi de yuwa tarika dada che minimize cost. Che organization way manageran way che mung khpal cost che kam de masraf che kam de ab mung kam ku. Che chura masraf kami gi ura samung profit che kam de aga sewa ki. Now that is the one way with the help of which we can maximize the profit, is it? So the means are known as the strategies with the help of which managers can achieve the goals, and then developing plans for organizational work activity. Bya yoda se again plan jodawal saifa che organizational activities basanga ki, matlab what type of duties, who will perform what type of duty, who is relevant to perform what type of duty. matlab che kam karu di sok ba kam kar kai kam yo kar de para eligible de, again da yo plan जुड़ेगी. नो मैनेजमेंट के मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग से दे, प्लानिंग सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मिशन, विजन एक्सप्लेन कवल दी. बिया अगना पस कम दे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी डिक्लेयर कवल दी चे दा हदफ पसंग तरला सकू, और बिया गिना दा पस चे दे दा प्लान जुड़ावल दे चे आया कम यो कार बकई. Simply stated, planning is that process that various manager define, that where the manager define the goals
objectives, and then define the means that how to achieve those objectives, and then we'll decide who will perform what type of duty. Such process is simply known as the planning process. उसको देखिए जो लफ्ज़ यूज शवे दे here, that is plan. अब प्लान से दे, प्लान is simply a predetermined course of action to be taken in future. प्लान से दे, प्लान अगर predetermined पहले न define your action दे कि अगर मैनेजरानो तो पते कि that will be performed in the future. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we are going to discuss the next slide, that is formal planning. Gura, by the name it is clear, formal planning. Formal mean aga चीज aga plan चे already define, already documented form की, is it, which is in the specified form. मतलब पहला ना यो process define शवी चे दा कार बो को लका ज़ता सो तवाया मा for example रारवान at the end of the semester के या after the 16 week चे कम दे तासो exam ब conduct की तैशवा the exam ब संग conduct की it must be in the written form. No, that से दा यो formal planning दे आगा process चे यो formally define शवी from top management ना चे दा कार बो मुंगा दा से कहू सहीशवा मुकम्मल documentation यो किताबचा पर शक्ल के रागरी चे दा बो future के दा activity मुंगा handle कहू. That is simply known as your formal planning. उसको रे formal planning is specific goals covering a specific time period. जैसे मास तासो with these are the specific goals. दा आगा हदफुन दी चे कम already declare शवी, define शवी, and it has a time frame. यो खास वक्त के बो कहू within a time frame, within a time boundary, written and shared with the organizational members. The already written form की or the organization चे कम members दी अगो सरा already explain शवी. Now the next slide, that is the purpose of planning. चे the purpose of planning से तो अब purpose of planning simply means चे हदफ से दे. Number one, provide uncertainty. अवल वजह तासुर दा clear कम. Number one, planning hadaf se. Planning hadaf ta de provides direction. Planning will give you a proper direction. Proper direction simply means that it will give you a proper simt, that what you want to do and where you want to do and how you will do. It will give you a proper direction. Like as tasu ta waya ma chiza yo gadi ki kena ma aw zo driver ta waya ma za chizu uskura driver de para the statement bilkul na waya de अगर मैं बदे मने न पुएगी चेता कस चेकम दे सही शुद्ध मुसाफिर चेकम दे दामा तो जची जू अब where we have to go, it means that he is clear a directionless person because a proper direction is not given to that driver. So same is the case clear when once the planning is done by the managers, it will give a direction to the people that how to do the work, where to do the work clear, and who will perform what. So that is a direction clear by the planning. No yo pakida hadaf sho. Second hadaf, reduces uncertainty. Gora reduces uncertainty means chance of failure. Nakami chances चे कम दे आगा कम शी. It means things must be clear. Sanga like zita su dawaya ma चे I want to increase my profit. No उस पता सुराता हुई चे सरजी हदफ खुशता दे चे I want to increase the profit. लेकिन profit से मतलब लास्ट ईयर कंपैरिजन के प्रॉफिट सोरा इंक्रीज कवल वाड़ा मा नजता सु दवाया मा चे प्रॉफिट चे दे 2% ना 8% वी वांट टू इंक्रीज. नाउ द थिंग इज क्लियर टू अस दैट वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट फ्रॉम 2% अप टू 8%. दैट थिंग इज नाउ वेरी मच क्लियर. इट मींस दैट इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी. शक चे वर्तवा यू शक पके कम शी. नो प्लानिंग देला सा अनसर्टेनिटी फैक्टर चे कम दे सही हुआ दा बिल्कुल रिड्यूस शी या चांसेस ऑफ फेल्योर चे कम दे अगा डेर मिनिमम शी. Next is minimizes waste and redundancy. यो खुदा दा चे minimizes waste. Waste चे कम दे सही शुरा अगा बिल्कुल कम शी. मतलब प्लानिंग सरा कारूना चे कम दे अगा सरा टाइम चे दे अगा सेव शी. Second thing, redundancy, duplication. Duplication मतलब चे कम कारूना दोबारा शवी दी सही शुरा अगा दोबारा कवल जरूरत नश्त दे. मतलब already यो कार शवे दे सही शुरा with the proper time there will be no duplication in the work. दोबारा repetition बनी. The repetition चे कम दे देता मुगा वयू redundancy. Last is sets the standards for controlling. उसको planning सरा मुगा controlling हमको चे planning और controlling चे कम दे सही शुरा दा बिल्कुल parallel चलेगी. Simply means controlling मतलब that they evaluating the conditions. Aya being as a manager what we have done, is it what we have planned. Aya our actual thing is according to that plan. Like sanga चे मा planning करीवा aya सीजुना मा का शांति रवान दी का नदी रवान. What I planned and what we are doing
is there any gap between my planning and my current activities? Is it? So to check my planned and to check my existing current activities, is it? That process of evaluation between these two extremes is simply known as the controlling process. The controlling process, so the controlling process is simply we make the standards. Standards are some criteria. Like for example, हर यो employee चे कम दे बाइट आगे performance 60%. Now I want to check the performance. I have made a standard that is 60%. Now I want to check the performance of the individual, that either the performance of the individual is relevant to 60% or not. This 60% is a standard. Now I am checking the performance of each employee according to this standard, and that process where I am going to compare the performance relevant to that standard 60% is known as the controlling. So simply planning sara munga se kau munga controlling hum kau. Wale controlling kau because we want to study that either things are according to the plan or not, or there is a deviation. No, that is the planning hadaf. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now the next, the elements of planning. Dab inshallah rawan slide nu kibum razi de bada fula nurum clear kama. Yo khoda de chi goals. Goals ta kala munga objectives hum wayu. Management na ilawa har yo field ki goals and objectives are using interchangeably. Goals or objectives चे कम दे दा interchangeable use की कला goals कला objective. लेकिन management के there is a difference between goals and objectives. Goals चे कम दे these are broader in nature, while objectives चे कम दे these are specific in nature. मतलब variation of या combination of objectives clearly leads toward the goals. Goals चे दे the higher in nature दी, तो broader in nature दी, objectives चे कम दे the smaller in nature दी. No, goals या objectives set away simply stated, goals या objectives दागा end statement दी to which clear the organization, the management put their effort to achieve. Goals or objectives आगा अहदफ दे कम तरला सब कवलो दे पारा organization या manageran effort कई. These are the desired outcomes for individuals, groups or entire organization. चितंगा माता सवै. चिदा हदफ चिकम दे दाद यो organization हम की देशी, दाद यो team हम की देशी, दाद यो नफरम की देशी. Provide direction and evaluation performance criteria. No goals चे कम दे दा मुंग यो direction रा कई देते दे पारा दे performance criteria दे पारा. मतलब if I am performing well, is it zama for example performance चे दे देर खरावाना दा. No पूरा this performance will lead to a direction, and that direction will be what? That direction will be a good performance, and good performance is what? That is the goal. Second element of planning, that is plan. Plan today, as I told you, plan is a predetermined course of action which is to be taken in future. So that is the documents that outline how goals are to be accomplished. Plan today, plan your predetermined course of action दे. चिदा basically documented form के दे, किताबचा form के दे, लिखल शवे form के दे. देखिए दा explain की by the manager चिदा यो goal चिकम दे अब तासु तंग तरला सकोई, activities में तासु तंग तरला सकोई. Describe how resources are to be allocated. देना अलावा दा वही चिदा सूरा resources दी, like a time resource है, human is a resource, machine is a resource. सही हुआ? जे सूरा resources बतासु संग utilize कोई, देना बतासु संग इस्तेफादा कोई. सही हुआ? And establish activity schedule. और बस देना अलावा तासु वो यो दासी activity schedule कई, सही हुआ? जब तासु ता दा वही ना कई च कम यो activity पर कम time माने बकी. Is it? So that is simply known as a plan. Shortly, plan tamunga da way chu. The plan is a predefined course of action that is to be taken in the future by the individuals or groups or managers. Biache goals ch kamde da different goals ki deshi. Financial goals. Financial goals aha goals thi ch organizational finance pa mutabik thi. For financial performance pa mutabik thi. Like for example, your organization way I want to increase my rate of return. Yeah, I want to enhance my revenue. Yeah, I want to reduce my cost. Yeah, I want to, for example, maximize my investment. Yeah, I want to manage my loan. No, gura the rate of return, the revenue, the reduced cost, sexually yeah, investment, yeah, loan. That whole financial terms, financial performance are related of an organization. No, these are simply known as your financial goals. But they move strategic goals. पूरा strategic से तो वही strategic दा लफ्ज़ चिकम दे दा strategy न रवते. Strategy mean long term goals. आगा goals ची overall organization दे पारा for the long time period define कीगी. These are simply known as your strategic goals. Strategic goals are related to the performance of the firm relative to factor in its external environment. For example, competitors. पूरा कल हम ची organization strategic long term planning कई long term goal जुड़ी. No आगा long term goal दे पारा organization चिकम दे आगा environmental analysis कई.
اغا environmental analysis ته مونږ وایو SWOT analysis. SWOT. S mean strength, W mean weaknesses, O mean opportunities and T mean threats. उसको strength मतलब से दे organization positive points, कभी مثبत पॉइंटों ना. weaknesses से दे सही शुरा कमबूत organization कमजोरी point. याद साथे चिक्कला हम organization SWOT analysis कही. Now the SWOT analysis, that is the analysis, it is the study of the environmental factor of the organization. देखिए दो रकम एनालिसिस कीगी, यो इंटरनल एनालिसिस कीगी द एनवायरनमेंट, यो एक्सटर्नल एनालिसिस कीगी द एनवायरनमेंट. उस इंटरनल एनालिसिस के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस गोरी SOW मतलब ऑर्गेनाइजेशन खपल पॉजिटिव पॉइंट स्ट्रेंथ्स गोरी और नेगेटिव पॉइंट्स वीकनेसेस गोरी. लका जुवायामा जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली डेट ज्यादा मजबूत थे, सो दैट इज एन इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन सरा competent kasan nashte di, trained kasan nashte di, that is the weakness of the organization. अब next external factor के organizational opportunities and threats पूरी. Opportunities means clear those for example factor which organization can get clear or cash clear in the future, that is known as simply opportunity. like ऐसे हुआ है हम जो पूरा organization के या यो organization दा market के for example उस पूरी चिकम दे चाचे दे electronic दा कम चे online services दे दा नदी शुरू करी. अब it is the opportunity for the organization in the market. And next is the threat. Threat mean खतर. No, competitors are the threat for the organization. सही हुआ. नो कल हम ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम गोल जुड़ी, स्ट्रेटेजिक गोल जुड़ी, नो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा SWOT एनालिसिस करी. ऑर्गेनाइजेशन खपल मुस्बत नफी पॉइंटों ना गोरी दन ऑर्गेनाइजेशन के और बाहर गोरी ची कम यो शे माला गट राकवलेशी और कम यो शे माला थ्रेट राकवलेशी. सही हुआ. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर द इंटरनल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. देन वी हैव स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स. व्हाट इज स्टेटेड गोल्स? Stated goals are goals which are narrated, which are officially explained, which are officially derived. सही शुरा चे आगा गोल चिकम officially explain शवेदा, narrate शवेदा, सही शुरा define शवेदा, officially announce शवेदा. Like for example ज़वाया चे I want to become a social responsible organization in the market. अब गुरा दा officially चे दे मादा announce करो, that is known as stated goals. मा वाइना उकरा. Real goals से दे, real goal means that I want to be a social, for example responsible organization. Now what I am doing to be a social responsible organization, really the social responsible organization the hadaf tar la sabalo de kawalo de para what I am doing zilage sekoma jama activities sidi, that is simply known as my real goals. So now if you consider the broadly worded official statement narrated goals of the organization intended for public consumption, for example as I told you, officially narrated we want to be a social responsible unit, that may be irrelevant to its real goals, what actually goes on in the organization, what we are actually doing to be a social responsible unit. Hope inshallah a bit idea will be clear. Like agora zita sawama che for example zayo khasare kidal hwadama da yo stated goal de. सही हुआ. उस खसड़े की दल वाड़मा I want to be a good man, सही हुआ, I want to be a good individual. नो दे पारा जिला की सिर्फ कोमा, that is my real goal. So comes the officially announced comma, that is stated goal, or comes to practically really I am doing, that is known as my real goal. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we are going to discuss the types of plans. याद लारी types of plan चले the दो factors wise we are going to study. One is dimension wise and one is categorical wise. What a dimension wise chikam de sashura salo dimension di, that is breadth, time frame, specificity and frequency of use. Breadth matlab da de chi scope. No scope ke de strategic plans ki deshi or operational plans ki deshi. Strategic plans, long term plans, as I told you matlab to pehla hum hue sahi ho che strategic plans chikam de 10 taso long term plan di. No strategic plans che de agar time wise long term di, agar specificity wise directional दे सही हुआ, and frequency of use चले single use plan दे. Single use plan मतलब दा दे जो one time use कीगी for the long time period, while breadth wise operational चिकम दे तो चला operational related plans दी. These are basically time frame wise short term in nature, specificity wise specific दी देर ज़्यादा सही हुआ, and that is standing plans. Standing plans मतलब दे repetitive plan बार बार use की देशी. Now let me explain one by one in detail. What are number one? Strategic plans. Strategic plans apply to the entire organization. Strategic plan चिकम दे the whole organization माने apply की.
establish maintain the organization overall goals مکمل overall goals چې کوم دی هغه for example حمایت ورکړي seek to position the organization in terms of its environment strategic goals کې همیشه organization environmental analysis کوي لکه څنګه وخت ما تاسو ته وې چې strength and opportunities SWOT analysis چې کوم دی cover extended periods of time دا چې کوم دی that is basically for the periods of time چې دا mention کیږي صحیح شو for the long time period یا single term plan هم ورته ویلی شو ګوره زه به تاسو له strategic plan example درکوم ګوره strategic plan چې کوم دی د long term planning دی کله هم organization for example اوایي چې یار زه خپل بزنس growth کول غواړم زه خپل بزنس extend کول غواړم اوس چې کله بزنس extend کوي د دې لپاره different plans دي different strategies دي یا خدا کې دی شي چې organization local market نه international market ته بزنس واړي صحیح شو یا organization دا کولای شي چې خپل product کې innovation راولي مطلب یو organization یو product جوړي هغه product کې change راولي یا یو product سره بل product introduce کی یا organization داسې کولای شي چې یو organization بل organization سره ځان mix کی صحیح شو دینه علاوه داسې کولای شي organization بل organization مکمل والی ګوره اوس داسې دي the all these are known as your strategic plans next is operational plan ګوره by the name it is clear operational ګوره different organizations کمپنو different operations دي دلته ما صرف یو دوه example لیکلي دي production is operation assembly line services صحیح شو دا یو operation دی چې کله هم یو organization خپل په operation باندې focus کوي and want to improve clear their production operations یا want to improve your assembly line services such type is known as your operational plans specify the details or how the overall goals are to be achieved cover a short time period operational plan چې کوم دی دا specific دی لیکن for short time period دی ولې چې زما for example services خنه دي assembly line نو زه د assembly line services چې دی for example دا improve کول غواړم زه وایم چې یو پروډکټ خرڅول غواړم آنلاین اوس آنلاین لپاره باید چې زما سرویسز چې کوم دي هغه بیټري صحیح شو اب دیٹ از فار د شارټ ټایم پیریډ یا دینه علاوه پروډکشن چې کوم دی ګوره پروډکشن چې کوم دی صحیح شو زه یو خاص پروډکټ غواړم یو ماډل پروډکشن کول غواړم یو موبایل پروډکټ صحیح شو نو هغه یو خاص ټایم پیریډ لپاره دی ولې چې موبایل فور لانګ ټایم پیریډ لپاره نه چلیږي نن سبا ټیکنالوژي چې دی هغه ایڈوانسمنٹ دی نو چې کم یونټ صحیح شو کم پروډکشن کیږي لګي I want to get improvement in that production it means such is for the short time period and this plan is simply known as your operational plans بیا د long term plans and short term plans by the name it is clear long term plans with time frame extended beyond 3 years هغه plans چې 3 years نه زیات دي مطلب 5 years 6 years 10 years 15 years 20 years these are simply known as long term plans او هغه plans چې هغوی time frame چې کوم دی 1 year or 1 year نه less دی یو کال یا یو کال نه کم دی that is simply known as your short term plans next we have specific plans that plans which are clearly defined and leave no room for interpretation هغه plan چې هغه مکمل define شوی دی لکه زه تاسو ته وایم چې ګوره یو سمستر کې بس تاسو دوه ایگزام ای یو میډ ټرم یو فائنل ټرم اب دیٹ از سپیسیفک دینه علاوه بل خبره نشي کیده دیٹ از ټوټلی ډیفاین دا چې کوم پلان دی دته وای سپیسیفک پلان حتما 8 ویکس نه پس تاسو ایگزام کیږي میډ ټرم او بیا 16 ویکس نه پس فائنل ایگزام کیږي دا آل اوور یونیورسيټي دا صحیح شو بلکې هر چرته تقریبا سمستر کې اندغه پروسس اندغه پلان فالو کیږي نو ګوره دیٹ از ا ټوټلی ډیفاینډ 100% کلیر پلان دیٹ پلان از نون ایز سپیسیفک پلان سپیسیفک مطلب دا دی چې شی از کلیر ټو یو د تھنگ از ویری مچ ډیفاینډ ټو یو یو د ډایرکشنل پلان ګوره ډایرکشنل پلان څه دي ډایرکشنل پلان چې کوم دی هغه فلیکسیبل پلانز دي صحیح شو strategic plans چې کوم دي هغه ټوټل ډایرکشن پلانز دي flexible plans یا ډایرکشن پلان مطلب دا دی هغه پلان چې which can be changeable plans that set out general guidelines and provide focus yet allow discretion in implementation डायरेक्शन प्लान هغه پلان ته چې کم کې ډایرکشن پوسیبل دی کم کې چې فور ایگزامپل فلیکسیبিলিټي پوسیبل ده لکه زه تاسو ته وایم فور ایگزامپل چې زه تاسو ایگزام علامه اوس یس ایگزام خو ډیفاین دی لیکن ایگزام په کمی طریقې علامه آنلاین علامه فور ایگزامپل آبجیکټیو ټایپ علامه فور ایگزامپل ریټن علامه وګوره دا زما مرزي باندې ده دیٹ از اپ ټو مای ډسکریشن تاسو ډسکریشن وی زما مرزي اب دیٹ از فلیکسیبিলিټي specific khude lekin there is a direction to me there is a flexible there is a opportunity to me so such type is known as your directional plan which is flexible in nature bya de single use plan
strategic plans چې کوم دی هغه single use plan دي. single use plan simply mean one time plan. یو time plan جوړیږي او یو ځلې استفاده کیږي. صحیح شو؟ like for example the program. one time plan is specifically designed to meet the needs of a unique situation. صحیح شو؟ while standing plans هغه plan دی چې یو ځلې خو جوړیږي لیکن بیا بیا repeat کیږي. like for example it can be a policy, it can be a procedure, it can be a rules. صحیح شو؟ نو دا هغه plans دي چې دا standing plans دي. لکه سپوز تاسو ته وایم ګوره یو ځلې سیلري جوړه شوه. اوس سیلري څنګه جوړه شوې ده دا پراپر یو پلان ده. اوس هرې میاشتې داسې نه ده چې هرې میاشتې یو نوی پلان جوړیږي، نه، یو فارمیټ جوړ ده، یو پلان جوړ شو چې سیلري به موږ امپلوي ته په دې طریقه ورکوو. اب دیٹ از نون ایز ا اسټینډینګ پلان. بیا بیا لګي ریپیټ کیږي. صحیح شو؟ سو دیٹ از نون ایز ongoing plan یا repetitive plans هم دیته وایي. سو standing plans, ongoing plans that provide guidelines for activities performed repeatedly. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now types of plans categorically ګورو. اوس اول مونږه ډایمنشن وایز وکته، نو مونږه categorical wise ګورو چې categorical wise څه وایي. نمبر 1 mission and purpose. mission څه دی او purpose څه دی. plan identifies basic functions, tasks of an enterprise, give reason for existence, mention good and services یا produced. simply stated mission of the organization. mission ته مونږه purpose هدف هم وایو. دا هغه type دی plan چې organization هدف څه دی. why organization is inside the market, or in other words why this organization is different from the rest of the other organization. لکه زه وایم چې سلام مارکیټ کې شته دی، نو سلام هدف څه دی. څنګه سلام یونیورسيټي د نورو یونیورسيټي نه جدا ده. what is the main purpose, what is the main ideology, clear, what is the mission of the salam. نو د هدف چې کوم دی صحیح شو، that is known as the mission or purpose of the organization. لکه زه وایم the mission, the purpose of the Salam University is that Salam University is committed to provide high quality education at a affordable cost. نو دا د تاسو سره first mission یا purpose هدف دا هم یو پلان دی. next چې کوم دی that is known as your objectives or goals. as I told you initially چې objectives are the desired end results. دا هغه اهدافونه دي صحیح شولا، دا end results دي، اهداف دي، دا هغه پوینټونه دي چې کوم دی پر یو organization یو individual یو group چې کوم دی هغه effort کوي چې ترلاسه کړي. these are the desired end results which an organization attempts to achieve. now they represent end point of planning. planning همیشه څه هدف دی پاره کیږي. نو دا کوم چې هدف دی چې planning د لاسه موږ ترلاسه کوو these are known as end and these ends are called objectives or goals. future position of the organization, it also show the position status of the organization in future. for example مثال के तौर पर goals या objective دا की देशी increase the sale by 10% by the end of the December 2006. زوایم چې کله 2006 تاسو 2010 والی تاسو 2015 والی whatever زوایم چې 2016 ختمیږي باید زما سیل چې کوم دی 10% increase. اب that is simply known as your goal which is quantitative in nature. that is تاسو goals or objectives. اوس دلته question دا دی چې goals must be smart in nature. SMART. S means specific, define. M mean measurable, with the thing which you can measure. A mean attainable. R mean realistic, and T mean time frame. उस दा वही چې کله هم تاسو ګول جوړوي نو ګول چې دی هغه must همیشه چې کوم دی هغه smart in nature. smart چې مطلب that is the quality of a goal. باید یو ګول چې جوړیږي هغه کې دا smart چې کومه quality دا پکې لازمي. اب S means specific, goal must be defined. لکه زه تاسو ته وایم suppose زه یو کتاب لیکم is it and I know the کتاب لیکم لکه کوم کتاب لیکم زه یو management کتاب لیکم. اب now this is specific to me that I'm interested to write down a book of management. that is specific. now M measurable. measurable mean چې د management book کې څوره ورکه پکار دی 200 ورکه 300 ورکه 500 ورکه. it means I can measure. A mean attainable. attainable means چې زه attain کولای شم I can achieve. do I have the resources, do I have the data, do I have the finance, do I have the money, do I have this potential to write down a book. اب آیا the resources په through باندې ما سره دوره resources شته دي چې can I attain this book, can I write this book. next R is realistic. realistic mean حقیقي. آیا دا book چې کوم دی the one time لیکلی شم دا book for example د یو میاشتې کې لیکلی شم دا book چې کوم دی for example دا که د خرڅ کومه دا مالا profit راکولی شي. اب that is realistic. and T mean time frameable.
ټایم فریمیبل مین یو وخت چوکاټ کې دنه مطلب دا بوک چې دی دا به زه یو کال کې ختموم لیکم دا بوک کې کوم دی زه به 2 کالو کې به تکمیلوم. اب دا یو ټایم فریم دی. نو کله هم چې ګول تاسو سیټ کوئ نو ګول کې مست سمارټ کوالټي باید چې وي. نیکسٹ از स्ट्रेटजी. ګوره دا स्ट्रेटजी چې کوم ورډ دی بیسیکلی دیٹ از ا ملټری ټرم. دا عسکر نه راوته او دا ورډ عسکر نه دا راوته او څه شو فوج نه دا لفظ راوته او ملټری. ا ګرینډ پلان یو هیوج پلان دی میډ ان د لایټ اف بلیو وات ان انیمی ول ډو اور ناٹ ډو. بیسیکلی دا کانسیپټ چې کوم دی صحیح شو स्ट्रेटजी دا بیسیکلی دا کانسیپټ ملټری نه راغلی او فوج نه راغلی او صحیح شو عسکر دا نه. نو شروع کې عسکر بداوي چې دا بل چې کوم دښمن دی په دې باندې موږ څنګه وار کوو دا به موږ څنګه غیر راولو صحیح شو what we have to do how we can attack. نو هغوی دا اٹیک لپاره د غیر لپاره یو لفظ استعمال کړو that was strategy صحیح شو that. نو اوس نن سبا اندغه کانسیپټ چې کوم د strategy management کې هم استفاده کیږي چې بیسیک لانګ ټرم objectives of enterprise. دا چې دي دا لانګ ټرم goals of organization. Adoption of courses of action. Adoption of courses of action mean چې what are the different methods how we can achieve those goals. Allocation of resources. کم resources په کې استفاده کیږي necessary to achieve these goals. نو strategy څه دی؟ strategy is the grand plan where the management defines what are goals and how these goals can be achieved and what are the different resources we will utilize to achieve these goals. Such plan is known as your strategy plan. Hope inshallah a bit idea will be clear. آسان سیزونه دي دا څه ټیکنیکل نه دي ځکه لږ تیز روان یم ولې چې الریډي تاسو دا سیزونه ویلي هم دي. اب what is policy? Policy څه دی؟ policy is a general statement. A statement of understanding that guidelines or channel thinking and decision making. Policy څه ده؟ policy یو organization داسې ګول ده چې په کم اساس باندې organization decisions آدي. Like suppose سلام یو policy دا ده چې employees are to be promoted on the basis of seniority. چې organization کې کم کسان دي صحیح شو سینئر کسان دي organization به صرف هغه له پرمختګ ورکوي په سینیریټي بیس باندې. اب that is the policy of the organization. یا فار ایگزامپل یو organization د ABC هغه پالیسی دا ده we will hire clear the international expatriate چې موږ به صرف هغه کسان هایر کوو چې هغه international experience لري. اب that is the policy of the organization. چې اور hiring decisions کوم هم organization آدي صحیح شو that would be on the basis of the policy. نو policy څه دی؟ policy هغه plans دي چې په کم بیس باندې organizational decisions آدي. Hope inshallah a bit idea will be clear. Next is procedure. Procedure are the plans that establish a required or a specific method of handling future activity. ګوره procedure مطلب طریقه کولو طریقه صحیح شو یو کار به موږ څنګه کوو that is simply known as a procedure. So simply stated that it is a plan that establish required or a special method of handling future activity. They are chronological sequence of action مطلب step by step process دی. زه تاسو ته وایم فار ایگزامپل چې ګوره تاسو چې ایڈمیشن اخسته دی بی بی ای کې نو آیا تاسو ډایرکټ خو ایڈمیشن نه دا اخسته دیر واز ا پراپر پروسیجر ټو ګیټ ایڈمیشن ان د سلام. ا پروسیجر سو چې فرست تاسو چې دی اول را لې سلام ته تاسو تاسو کړل چې کم دلته ډپارټمنټ دي تاسو بی بی ای انتخاب کړ بیا تاسو یو براوشر واخسته بیا تاسو یو دغه فارم ډک کړ صحیح شو فارم نه پس تاسو پسې کال راغی چې انټری ټیسټ ته تاسو انټری ټیسټ ته پیل شوي انټری ټیسټ پاس کړ بیا تاسو چې دی فار ایگزامپل فردر ډاکومېنټس وغیرہ سبمټ کړي بیا تاسو فیس تحویل کړ بیا تاسو له یو ایشو ان ډیټ ملاو شو په دې باندې تاسو سیمستر سٹارټ کیږي and then you got admission in the BBA. No that was a chronological step by step process. No the step by step process چې کوم دی that was simply known as a procedure. نو دلته ما اگزامپل لیکل دی پرچیز پروسیجر چې پرچیز پروسیجر مطلب دا دی چې ارګنایزیشن څنګه یو سیس پرچیز کوي صحیح شو څنګه یو سیس خرید یا فروخت چې موږ ورته وایو ارګنایزي پروکیورمنت چې ورته وایو. نو ګوره هر یو ارګنایزیشن چې کوم شی اخلي هغه ډاکومنټیشن کیږي هغه ریکارډ کیږي هغه وایس جوړیږي یا انوایسز جوړیږي هغه رسیدونه جوړیږي صحیح شو هغه ډیټابیس کې سٹور کیږي هغه بلینګ جوړیږي بیا پرچیز ډپارټمنټ او فاینانس ډپارټمنټ دی. اب that is to purchase a procedure that is known as a purchase procedure step by step یا chronological sequence of an action. Chronological sequence of action مطلب دا دی step by step process. بیا د موږ سره رولز خو ټولو ته پته ده ډیفاین کولو ضرورت نشته دی مطلب نو سموکینګ از ا رول سمپلی. لاست از پروګرام. A program is a comprehensive plan designed to accomplish the objectives. It spells out clearly steps to be taken, resources to be employed, time period, indicates who should do what and how. What a program. Program سره زه تاسو ته وایم یو BBA program
صحیح شو نو بی بی څه دی بی بی موږ سره یو پروګرام دی یا دینه علاوه فار ایگزامپل ارګنایزیشن یو ایونت شروع کول غواړي لکه کانکور چې کم دی اوس ګوره کانکور لپاره چې کم پلانینګ کیږي ولې کانکور از ا پروګرام ولې چې دا یو ټایم افیکټ کیږي دا څه نه ده چې کانکور لپاره کم پلانینګ شوی دی صحیح شو اب لیټس سپوز هر 2 میاشتو پس ریپیټ کیږي نو صحیح شو دا څه دا بیسیکلی یو سنگل یوز پلان دی پروګرام مطلب چې یو ایونت رالو نو دا ایونت موږ څنګه مینیج کوو د دې لپاره څنګه پلانینګ کیږي نو هغه پلان چې دی دا بیسیکلی یو سنگل یوز پلان دی او پروګرام چې کوم دی دیٹ از بیسیکلی ا یونیک ډیزاین اکمپلیش ټو د ابجیکټیوز دی نو پروګرام چې دی دا کانکور لپاره چې کوم پلانینګ کیږي سنگل یوز پلان چې کوم یا سنگل یوز پلانینګ چې کوم کیږي صحیح شو دیٹ از سمپلی نون ایز یور program یا computerized of Salam University functions common they hope inshallah bit idea will be clear pura budget tamu budija wayu a budget is a statement of expected results expressed in numerical terms allocation of resources time space for future activities may be called as quantifying pura budget budija हमेशा چې موږ کله هم بجټ خبره کوو کنه بودیجې نو زموږ ذهن کې دا خبره راشي چې بجټ مین منی الوکیشن چې سوره پیسې فار ایگزامپل موږ سیټلمنٹ کړی دی دیٹ از کالډ بجټ نو دا منی الوکیشن چې کوم دی صحیح شو بجټ صحیح شو دیٹ از ا پارٹ اف بجټ حالانکه هر هغه چیز چې هر هغه پلان چې which we can express in the quantified form in the number form صحیح شو in the for example numerical form that is known as the budget لکه زه تاسو ته وایم فار ایگزامپل زه یو کور کنسټرکټ کول غواړم نو په دې کور باندې به سوره مزدوران لاګي تاسو ماته یې سرجی شپږ مزدوران لاګي ګوره شپږ مزدوران you have given me a number 6 is what 6 is a budget is it په دې باندې به سوره پیسې لاګي financial terms it is a budget په دې باندې به سوره لیبر اورز راځي مزدوران به سوره سات کار کوي لیبر اورز دا اگین یو بجټ دی یونټ اف پروډکشن ورځ کې به سوره او تاکونه جوړیږي صحیح شو یونټ اف پروډکشن ماشین اورز سوره ماشینونه به کار کوي تاسو ماته وایي چې سرجی سلور ماشینه به کار کوي نو ګوره یو هیو ګیون می ا نمبر سلور ماشین به سوره اورز کار کوي سلور 15 ساعته به کار کوي اگین ماشین اورز نو ګوره هر هغه پلان which is expressed in the number form صحیح شو that is known as a budget ساده الفاظ کې موږ ودا بودیجه هم وایو hope inshallah a bit idea will be clear thank you so much